Okay, got it. Assalamu alaikum. আজকে আমাদের এই এডুকেশনাল প্রোগ্রামের জন্য যে আপনারা আসতে পারছেন সেজন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। So it is now my pleasure to introduce our speaker today. আজকের স্পিকার হচ্ছে ডক্টর নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদের মানে বালক জীবন বড় ইন্টারেস্টিং। আমি বলি Nur Mohammad was born in a remote village in Nazirpur in Pirozpur district. সেই সময় যেহেতু কোনো ট্রান্সপোর্টেশন ছিল না, এর আর্লি এডুকেশনের জন্য তাকে ওই নৌকায় করে বাসার থেকে ওই মক্তবে যেতে হতো। আর so his memory go as far as a little boy along with other fellow students. What they would do, they would sit on the floor of the school আর ওই বাংলা অ্যালফাবেট লিখবে ওই পাম ট্রি লিফ দিয়ে, আর ওই ব্যাম্বু টুইগ দিয়ে যে কাটে ওইটাকে হচ্ছে কলম বানানো হয়, আর ওই চারকোল পাউডার দিয়ে তখন ওই ইঙ্ক বানানো হয়েছে। তো ওই ইঙ্কে ডুবায়ে ওই কলম দিয়ে লিখতে হতো। আমরা হয়তো আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে তারা হয়তো এরকম ভাবে কিছুদিন লেখাপড়া করছে, কিন্তু আজকালকার ছেলে মেয়েদের জন্য এটা একদম চিন্তা করাই যায় না। তো যাই হোক, আর যে স্কুলে সে পড়তো, যে স্কুলের টিচার কিন্তু সবসময় ওই হাতে একটা মানে বেত নিয়ে ওই পড়াইতো, বুঝছেন? তার মানে কেউ যদি লেখাপড়া ঠিক মতন না বলতে পারে, ঠিক মতো বলতে না পারলেই সে ওই বেত দিয়ে বাড়ি দিত। আর আমি যখন বড় হয়েছি আমাদের ওইখানে শুধু তো বেত দিয়ে বাড়ি দিত না, আমাদের ওই বেতটাও তাদের পৌঁছায় দিতে হইতো, বুঝছেন? নিজে কাটে বেত বানায় ওই মাস্টারকে দিতে হইতো। যাই হোক, নূর মোহাম্মদ পরে সায়েন্স গ্রুপে পড়ার জন্য সে একটা হাই স্কুলে গেল। হাই স্কুলে যেতে হলে তার বাসার থেকে অনেক দূরে। Then he was living as a lodging master with a very good family who provided him with food and housing. This was also very common when we were growing up. So in 1976, he graduated from Dhaka Medical College. We are making a big jump, obviously. He had to struggle hard and study hard to get to that point. Nur Mohammad worked 16 years as a general physician in Mahayal General Hospital in Saudi Arabia. তারপরে সে বস্টনে আসে 2006 সালে and began working in Massachusetts General Hospital as a research fellow. His research work was on how intestinal alkaline phosphatase maintains and regulates the growth of gut flora and how the amount of intestinal alkaline phosphatase is related with the development of diabetes mellitus. He is ECFMG certified. Bardhamane, he is retired and lives in Cambridge. Noor is married and blessed with 3 successful daughters. Some of them are present at the meeting today. Dr. Nur Mohammad is currently serving as a Duan's treasurer and comptroller. The topic of his presentation is healthy living, no pills and pricks. With that, I ask Dr. Nur Mohammad to make his presentation. Dr. Nur Mohammad, you can start your slide now. And rest of them, please mute your device. Thank you, Shaukat Bhai, President of Duan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good evening. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজকের সময় যা আছে আমার, সময় কম কথা বেশি, so I'm going directly to the point. Today's topic is healthy living,
no pills or pricks. Let me first say about healthy living, what healthy living is, what does we mean by this word. Healthy means, if I say I am healthy, I mean I have no diseases, I have no sickness. And no pills means no medication, and no pricks means no injection. So if you put together, it becomes living without any diseases and without any medication. Let's go for how people become sick. নূর ভাই, আপনি কি স্লাইড শো করবেন নাকি? ওকে, জি। How we become sick? We can group them or divide the causes into three groups. We become sick by injuries, by infection, and by metabolic diseases. First two is not our point of interest. Our point of interest is on the metabolic diseases. What is metabolic diseases? What does it mean? Metabolic, in short, if you say in a simple way, metabolic means breaking and making, or vice versa. In our body, always, every time, every minute, every second, this process of breaking and making goes on. For example, if we take some food, when we take some food, like any food, it goes into our stomach, and then it breaks down to smallest particle, microscopic particle. It gets absorbed and then goes into blood, and then goes into our trillions of cells. And our body makes something new. So food first is broken down, and then something is made with that food. So this process of breaking and making, if this process does not go well, or does not go in the right direction, does not go the way it should, that results in some diseases. And those diseases are called metabolic diseases. So in this part, first of all, I'm going to say about what are the common metabolic diseases, and then next part is, do I have any one of them? If the answer is yes, then how can I get back to normal? If the answer is no, then how can I maintain that? I mean, maintain without any diseases, I can continue. So there are many metabolic diseases. I'm going to pick most common 4 metabolic diseases. What are they? Number 1, high blood sugar. Medical term is diabetes. You want to share your screen now? It's not sharing yet. Why not?
That's the We have problem. to share screen করো তুমি unshare করছিলে শুরুতে দেখেন নিচে বা কোথাও একটা শেয়ার স্ক্রিন আছে, ওখানে আপনি a green arrow. Okay. দেখতে পাচ্ছেন তো এখন? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, ঠিক আছে? নূর মোহাম্মদ, হ্যাঁ। এখন ঠিক আছে আপনি। Yeah. So first of all, number one is high blood sugar. Medical term is diabetes. Number two is high blood cholesterol. Hypercholesterolemia. Hyper means high, cholesterol is cholesterol, emia means in blood. So high blood cholesterol. And high blood pressure is hypertension. High body weight is obesity. These four common metabolic diseases, they have something common. They come very silently without any notice. They progress very slowly and they come one after another. You might begin with any one of that. You might begin with diabetes and then other fellows come. If you are younger, you might begin with obesity, I mean high body weight. Some people begin with high blood pressure and ultimately other fellows come. Next part is, do I have any one of this? How do I know that? First of all, you need to do a test. Do a fasting for at least for 18 hours. In that time, you cannot eat, but you can drink water. You get the blood test done, and this is the name of the test is HbA1c expressed in percentage, and the normal value is 5.5%. And if you are between 5.5 and 6.5, you are diabetic. If the value is more than 6.5, you are diabetic, and in the middle is pre-diabetic. This is the blood sugar value of average value of 3 months blood sugar. There are other tests that give the instant value when the value of the time blood is taken. But this test gives you the 3 months average value of blood sugar. Next is blood lipid panel. Lipid means fat. You can see it has 4 different types. Total cholesterol, if it is less than 200, it is normal. If your TG is less than 150 milligram, this is expressed milligram per 100 milliliter of blood. So if your TG is less than 150, it is normal. If your LDL is less than 120, it is normal. HDL more than 140, it is normal. There is some the variation, like some people will say, no, it is not 40, it is 35. Some people will say, no, LDL is 130. That doesn't matter for you. I just put this value that is most commonly accepted. Next one is for blood pressure. You know, blood pressure is, you see, normal blood pressure, we have systolic pressure and diastolic pressure
commonly is called uparetta ebong nichetta. The systolic blood pressure, if it is less than 120, it is normal. If it is less than diastolic, if it is less than 80, that is normal. There is another point that is called neutral zone. If the systolic pressure is between 120 and 140, that is neutral in the sense the doctor will not prescribe you any medicine unless it goes above 140. Similarly, for diastolic blood pressure, doctor will not prescribe any medication if it does not go above 90. Next point is obesity. Obesity is measured by body mass index. You need two things to know: your weight and your height. If for example, if your weight is 110 pounds and height 60 inches, you need a constant number 700, and the calculation is done in this way: 110 into 700 divided by 60, and then you divide the number again by 60, and that is your BMI, body mass index. In this case, it is 21. I need to go up. Okay. For obesity, you have another test. For obesity, if your BMI is less than 25, it is normal. If it is more than 30, that is overweight. And if it is more than 30, that is obese. If you are between 25 and 30, it is overweight. Another way to measure if you are obese or not, that is waist hip ratio. You take a tape and take the measurement around your hip, the highest point, and then take another measurement at the level of your nevus umbilicus, that is called waist. So ideally, your waist should be smaller than your hip. So the ratio should be 1 or below. In case of male, it is accepted if it is up to 1. And in case of female, the ratio should be 0.6 or below. In some people who are tall, jara lomba beshi, tader belay BMI may not give a good accurate measurement, because tara lomba onek, tader height beshi, সেই তুলনায় weight কম হয়। So সেইটাকে আপনার in that case আমরা যদি দুটা জিনিসই নেই, BMI এবং এই ওয়েস্ট হিপ দুটাকে একসাথে যদি আমরা কনসিডার করি, দেন আমরা একটা ভালো অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি। So your blood sugar, your blood lipid panel, your blood pressure, and this obesity, these 4 indexes can tell you what is your status, what is your health status. Next part is, what about myself? Do I have anything abnormal? Let's go to the next point. If you are this says you are sick if you have any of these. First one is if your A1C is more than 5.5%, your TG HDL ratio is more than 3,
your blood pressure more than 120/80, and your BMI more than 25, or your waist and hip ratio is more than 1. Let's go to the next one. What are the causes of metabolic diseases? I have mentioned 4 diseases, and the cause of all those 4 diseases is almost same. Number 1 is food. How much food we eat? It is the amount and the type of food. We know we can divide the food in different types. I have a slide for that later on, because that is a big chapter. So food is a very important factor here. Next, number 2 is frequent eating. If you eat several times in a day, then it is very difficult to control your blood sugar. It's very difficult to make your blood sugar down. Third point is inadequate exercise. Exercise is another important point to control your blood sugar, your cholesterol, your blood pressure, and similarly your body weight. And number 4 is inadequate sleep. During sleep, we get rest. Our different organs, they work whole day, and those organs need rest. So adequate sleep is another important point. So if you have any of these problems, then how can you manage it? I'm using here the word manage, not treatment. Treatment is something different. That includes medication, but here is management, what you can do by yourself. First of all, about food, what you eat and what you should not eat. So you eat low carb, moderate protein, moderate fat, moderate amount of fat. Low carb is something you see here, vegetables or veggies that grow above ground level. There are some examples like cauliflower, broccoli, green beans, and so many. You should eat moderate amount of protein. This is just example here. Like you can eggs, chicken, fish. These are the you can get protein from these foods, and then fat, ghee, butter. These are the common things for fat. I'm going in details for these things later on. So, and then what you should stop eating. Sugar. Number 1 is sugar. Sugar, directly it will raise your blood sugar. It will raise your body weight. It will raise your cholesterol. Number 2, next is food with added sugar. There are a lot of things where sugar has been added, like all the soft drinks, all the juice, they add sugar. Then all the cakes or sweet things,
You have high carb and medium carb food. Potatoes, rice, wheat bread, they are all high carb food. Processed food. Processed food, what is processed food? That is any food made and kept for long shelf life. If you go in the grocery shop, grocery market, there are a lot of processed food. All those processed food are bad for you. Trans fat. These ice creams, chocolate, cake, cookies, and so many things are there. They contain trans fat. Trans fat is the worst type of fat. And then is oil fried food. If food is fried on oil, that becomes bad for you. That it loses nutritional value. A good food becomes bad because you fry it on oil. If you heat oil, that oil becomes bad for you. So all this is about food. Next is exercise. Exercise, aerobic exercise you should do. Aerobic means you eat, when you do exercise, if you need more air or need more oxygen, simply that is called aerobic exercise. How can you do that? First, walking 30 minutes a day for 5 days a week, or running 15 minutes a day, 5 days a week. There are other different ways to do the exercise, like swimming is a very good. This is the standard time for this type of exercise. You can do exercise in another way, that is muscle stress. Do stress exercise for your belly muscles, your back muscles, upper arm and lower arm muscles. Routinely you do it 15 minutes a day for 5 days a week. You combine these together. So this is a standard for 1 week exercise. Next is fasting. Fasting, do fasting for 12 to 16 hours a day. Fasting is very important. Suppose you are diabetic, your blood sugar it doesn't go below 7, and you eat your breakfast at 8 o'clock. If you eat your breakfast every day at 8 o'clock and your blood sugar is the lowest is 7, then your blood sugar is not going to go down. It doesn't get any time to go down. In that case, you have to fast. If you give time, then your blood sugar, you give a chance to go it below that 7. And second point is no snacks. Do not eat frequently. Do not eat snacks in between. If you eat snacks, your blood sugar goes up again. You do not give any chance to blood sugar নিচে যাওয়ার জন্য আর কোনো সময় দিচ্ছেন না আপনি। So no snacks. And next is your sleep. 8 hours a day. Make sure that you sleep in the midnight. The standard is you sleep by 10 o'clock, and you should be in deep sleep in the middle of the night. And that is most important. That is very important. At that time, if your hormones are secreted, like melatonin, growth hormone are secreted, those hormones give rest to your body and to your organs. And if you need, take a daytime nap.
that gives a short rest of your different organs of your body. Then common causes of failure. You are diabetic or your cholesterol is high, you are trying hard, you take medicine, but it does not go down. So what are the common causes of failure? Number one is sugar, added sugar, high carb, trans fat. Commonly, people take these things like if you take sugar, 1 teaspoonful every time in your tea, and how many grams of sugar you are taking in a day. We have, on average, 5 liters of blood in a 60 kg person, maybe more than that, maybe some people may have 6 liters, but let us take it as 5 liters of blood. And the normal blood sugar is 100 milligram. High normal is 100 milligram. Range is 70 milligram to 100 milligram. So 100 milligram in 100 liter, in 100 milli of blood. So if we calculate, then how much sugar you have in 5 liters of blood? 100 milligram in 100 ml. In that case, 5 gram in 5 liters. That means if your blood sugar is normal, you have 5 gram sugar in your whole blood. And that is 1 teaspoonful of sugar. So if you take 1 teaspoon of sugar in your tea, your blood sugar goes up. All right. And then number 2 is inadequate exercise. Exercise is so important, is very, very important to control your all those four things, like your blood sugar, your cholesterol, your body weight. That is the very important one. Number 3 is eating when you are not really hungry. Like people are diabetic and they have a schedule. সময় মতো খাবেন, সময় মতো ঘুমাবেন, সময় মতো ওষুধ নেবেন। And সময় মতোটা হলো তার মর্নিং সময়টা হলো 8 o'clock। কিন্তু 8 o'clock যদি আপনার খিদে না লাগে আর আপনি খাচ্ছেন তখন, তার মানে হলো আপনার খিদে লাগেনি, আপনার ব্লাড সুগার তখন 7, আপনি তখনই খাচ্ছেন, you are not giving any time to go your blood sugar down. অন্য সময়, দিনের অন্য সময় আপনার খিদে লাগেনি, আপনি খাচ্ছেন, your blood sugar will go up. So eating when you are not really hungry. This really hungry, really, what does it mean? We feel sometimes hungry, but really we are not hungry. There is a difference between real hungry and unreal hungry. If you are real hungry, then you feel weak. You feel some sinking sensation in your stomach. You cannot go on anymore. You cannot work. You cannot walk. You feel weak. That is your state of real hungry. If you are not really hungry, if it is unreal hungry, you may feel when the like এখন খাওয়ার সময় হয়েছে, কাউকে খেতে দেখতেছি, খাবার কথা মনে আসছে, কিচেনে আসছি, এরকম সময়ে একটা হাংরি ফিলিং হয় এবং কিছুক্ষণ পরে এটা চলে যায়।
রিয়াল হাংরি হলে এটা চলে যাবে না। So I want to differentiate here real hungry and unreal hungry. So don't eat if you are not really hungry. Some people they have the feeling they want, like this is number 5 is priority for taste over nutrition. They eat what is tasty. খাবার মজা লাগতেছে খাই, নিউট্রিশনের কথা চিন্তা করা হয় না। তো খাবার যেটা মজা লাগে সেটা যদি খাওয়া হয় এবং সেটা যদি নিউট্রিশনাল ভ্যালু না থাকে সেরকম, that doesn't work for you. So আমরা এখানে নিউট্রিশনাল ভ্যালুর কথা চিন্তা করতে হবে খাওয়ার আগে। that is another cause of failure. And মাইন্ডসেট হলো আমাদের একটা ধারণা যে মানুষের বয়স বাড়বে, একটু হেভি হবে, একটু ওজন বাড়বে, দ্যাট ইজ নর্মাল। দেখতে আমরা সবাই এটা অভ্যস্ত যে বয়স বাড়লে মানুষের ওজন বাড়ে। ইজ দেয়ার এনি রিজন, সায়েন্টিফিক রিজন যে বয়স বাড়লে ওজন বাড়বে? আমাদের গ্রোথ স্টপস বাই 18। আমাদের 18 বছর বয়স হয়ে গেলে গ্রোথ শেষ হয়ে যায়। তারপরে লেটস টেক ইট, এটাকে আমরা 20 ধরি। 20-র পরে 20 to 40 একটা স্টেবল থাকে। আফটার 40 আমরা আস্তে আস্তে আমরা স্লোলি আমাদের সবকিছু, সব অর্গানস, সব সেলস, এগুলো সব ডাউনওয়ার্ড যেতে থাকে, তাদের অ্যাক্টিভিটিস ডাউনওয়ার্ড যেতে থাকে। কিন্তু আমাদের যদি ওয়েট বাড়ে, আমাদের বয়স বাড়তেছে, ওয়েট বাড়তেছে, কি কারণে বাড়তেছে? একমাত্র কারণ আছে, যদি আমরা এক্সারসাইজ করি, মাসেল বিল্ডিং এক্সারসাইজ করি আর সেইভাবে খাই, তাহলে আমাদের মাসেল বিল্ডিং হবে, আমাদের ওয়েট বাড়তে পারে। কিন্তু সেটা যদি না করে থাকি, তারপরেও দেখি আমাদের ওয়েট বেড়েছে, তাহলে কি কারণে ওয়েট বেড়েছে? মানুষের ওয়েট বাড়ার দুটা জিনিস মেইনলি, একটা হলো বোনস, হাড্ডি, যেটা অনেক ওয়েট হয়, ওয়েট দিচ্ছে, আর একটা হলো মাসল। তো মাসেল কি আসলে বেড়েছে? আমরা কেন হেভি হচ্ছে, কেন আমাদের ওয়েট বেড়েছে? আমরা যদি এক্সারসাইজ করে না থাকি, সেভাবে যদি একজন বডি বিল্ডারের মতো খাওয়া এবং এক্সারসাইজ না করি, তাহলে আমাদের মাসেল বাড়েনি। তাহলে কি কারণে ওয়েট বাড়ছে? দ্যাট ইজ ফ্যাট। আমাদের ফ্যাট জমেছে শরীরে, সেই জন্য ওয়েট বাড়ছে। and that fat comes from our excess intake of carbohydrate. আমরা এক্সেস কার্ব খেয়েছি, যেটা ইউজড আপ হয়নি, সেই এক্সেস কার্ব got transformed into fat, and that fat is inflammatory. that fat জমেছে আমাদের মাসেলে, আমাদের শরীরে যেগুলো পটেনশিয়াল স্পেস আছে, লাইক যেমন যে সমস্ত আমাদের পেটের ভিতরে, সোজা কথায় আমাদের যেগুলো অর্গান আছে, ইন লিভার, আউটসাইড লিভার, ইন্টেস্টাইনের বাইরে আমরা দেখতে পাই, এগুলো পটেনশিয়াল স্পেস। এই সমস্ত জায়গায় অনেক ফ্যাট জমে আমাদের বডি ওয়েট বাড়াচ্ছে। ওকে, সো আমাদের মাইন্ডসেটটা, এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে যে রিয়েলি আমরা যেটা ভাবি সেটা ঠিক আছে কিনা, আমাদের বডি ওয়েট বেড়েছে, সেটা কি কারণে বেড়েছে। And the last one is third hand. মানুষের কয়টা হাত? ডান হাত, বাঁ হাত, আর এই দুই হাত একসাথে করলে হয় অজুহাত। অর্থাৎ সুগার একটু খাচ্ছি, কি হবে, অসুবিধা নেই, কিছু একটু খেলে কিছু হয় না। একটু কেক খাচ্ছি, একটু খেলে কিছু হবে না। একটু ডোনাট খাচ্ছি, একটু খেলে কিছু হয় না। একটু খেলে আসলে কিছু হয়, কারণ যেটা বললাম আগে, যে এক চামচ সুগারে 5 মিলিগ্রাম, এক চামচে 5 মিলিগ্রাম সুগার থাকে। and that 5 milligram is not একটু, that raises your blood sugar. Okay, all right, next we can go
what can we do? কিভাবে আমরা আমাদের যে বডি ওয়েট, কোলেস্টেরল, ব্লাড সুগার, এটা কিভাবে আমরা কমাতে পারি বা কিভাবে আমরা স্টেবল রাখতে পারি? এখানে জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে যে সকালবেলা উঠে do not eat until you are really hungry, drink water only. Okay, you do in the morning, you do aerobic exercise like running, যেগুলো বললাম আগে, running or swimming. এবং এই সময়ে যদি যখন আমরা এমটি স্টমাকে যখন আছি, তখন যদি এক্সারসাইজ করা হয়, তাহলে এই এক্সারসাইজে আমার এনার্জি খরচ হবে। এনার্জি যদি খরচ হয়, দ্যাট এনার্জি উইল কাম ফ্রম ফ্যাট। আমার শরীরে যে ফ্যাট জমে আছে, দ্যাট সেই ফ্যাটটা ব্রেকডাউন হয়ে আমাকে এনার্জি দিবে। সেই এনার্জি ইউজ আমি করতে পারি এবং এই সময় আমার ব্লাড সুগার কমবে। And what type of breakfast I should do? আমি চেষ্টা করতেছি, আমি যতক্ষণ আমার খিদে না লাগে ততক্ষণ খাবো না। ব্রেকফাস্টে আমি যদি 0 কার্ব খাই অথবা ভেরি লো কার্ব খাই অর লো কার্ব, তাহলে আমার ব্লাড সুগারটা বেশি বাড়তেছে না। আমি ডায়াবেটিক, আমার ব্লাড সুগার লোয়েস্ট হয় 7, খাবার পরে আরো বাড়ে। তো আমার টার্গেট হলো এটাকে কম রাখা। সো আমি যদি ভেরি লো কার্ব খাই, তাহলে আমার ব্লাড সুগার খুব বেশি একটা বাড়বে না। আমার লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনারে মেক ইউর প্লেট, অর্থাৎ আমি কি খাবো সেটা আগে থেকে ঠিক করে আমার প্লেটে নিয়ে খেতে বসাবো। আমার যে রিকমেন্ডেশন যেটা আছে, আমার যে যতটুকু আমার কার্ব খেতে হবে, যতটুকু আমার প্রোটিন খেতে হবে, যতটুকু ফ্যাট খেতে হবে, এই আমার রিকমেন্ডেশন হিসাব করে আমার প্লেট তৈরি করে আমি খেতে শুরু করি। নট লাইক টেবিলে আমরা সবকিছু খাবার নিয়ে বসি, যদি তখন হিসাব থাকে না আমি কতটুকু খাচ্ছি। খাবার সামনে থাকলে বেশি খাওয়া হয়ে যায়। তো সেটাকে আমরা এভাবে ম্যানেজ করতে পারি যে আমি কতটুকু খাবো সেটা আমার যেটা রিকমেন্ডেশন আছে সেটা নিয়ে আমি বসতে পারি এবং সেটাই খাই। এবং নো স্ন্যাক্স, প্ল্যান 3 মিলস এ ডে, মাঝখানে কিছু না খাওয়া যতটা পারা যায়। ইফ ইউ আর নট রিয়েলি হাংরি, ডোন্ট ইট। এবং এক্সারসাইজ, এটা মাসেল স্ট্রেস আমরা করতে পারি রাতে, যে কোনো সময় করতে পারি। রাতে একটা ভালো সময়। এবং স্লিপ ইন টাইম, ফর রাইট টাইম অ্যান্ড রাইট ডিউরেশন। So next go to the summary. First of all, take care of your stored fat. যে ফ্যাট জমে আছে শরীরে সেইটাকে ড্রেন আউট করতে হবে। That fat is very much inflammatory. এবং ইনফ্লামেশন শরীরের মধ্যে causes a lot of problem. যেগুলো আমরা দেখতেছি, ফ্যাট জমে থাকলে, ফ্যাটটা জমেছে কিসে থেকে? বিকজ অফ আমরা এক্সেস কার্বোহাইড্রেট খেয়েছি। এবং এই ফ্যাট, যেমন ডায়াবেটিক যাদের ব্লাডে যদি সুগার বেশি থাকে, কোলেস্টেরল বেশি থাকে, এরা ব্লাড ভেসেলের ভিতরে ইনফ্লামেশন করে। And inflammation is the beginning process for hypertension, heart attack, cholesterol বাড়ে তাতে। So we have to get rid of stored fat. So আমরা এটাকে এখন
যেসব কথা বললাম সেগুলোকে একসাথে করলে আমরা এটা পাচ্ছি। Do not eat until you are really hungry. Eat a balanced diet. Do enough exercise, enough sleep, and check and maintain your parameters within normal range. Parameters হলো আমরা যে চারটা জিনিস দেখলাম, যা ব্লাড সুগার, ব্লাড কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেশার and obesity, এটাকে মেনটেন আমরা করার চেষ্টা করব within normal range. রিলেটেড এখানে যে কথাগুলো, আমার সময় তো আর নেই, সো এরপরে আরো যেসব কথা আছে রিলেশনে সেগুলো সম্বন্ধে জাস্ট একটু টাচ দিয়ে যাচ্ছে, এরপরে আমরা কোশ্চেন আনসারে যাব। ওকে, we can go into more, we can go deeper into the following, like food selection and considering its nutritional value, exercise, how to do it, fix your digestive system. Digestive system is the machineries. আমরা খাবার খাচ্ছি, আমরা যদি ভালো খাবার খাই এবং আমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যদি ভালো কাজ না করে, তাহলে আমরা ভালো খাবারের ভালো ফল পাবো না। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে আমাদের আমাদের স্টমাক, ইন্টেস্টাইন, প্যানক্রিয়াস, লিভার, এগুলো যদি ভালো ফাংশনিং অবস্থায় না থাকে, দেন দে কজেস প্রবলেম। ভালো খাবার খেয়েও আমরা ভালো ফল পাচ্ছি না, তাহলে সেটা সম্বন্ধে কথা বলা যেতে পারে। হাউ ক্যান আমরা কিভাবে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে হেলদি রাখতে পারি। হেলদি কুকিং, ডেফিনেটলি ইট ইজ নট অ্যাবাউট culinary সায়েন্স। আমরা কিভাবে কুকিং আমরা কিভাবে হেলদি ওয়েতে করতে পারি সেটা বলা যেতে পারে। আর নেক্সট ইজ অ্যাবাউট ইনফ্লামেশন। আমাদের আমরা যদি প্রসিডিওরগুলো, আমরা হেলদি প্রসিডিওর যদি ফলো না করি, তাহলে আমাদের শরীরের ভিতরে ইনফ্লামেশন হয় এবং ইনফ্লামেশন থেকে আরো ফার্দার ডিজিজগুলো হয়, যেগুলো আলটিমেট রেজাল্ট গিয়ে প্যারালাইসিস, ডায়ালাইসিস লাগে যেগুলো। সো উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট। We can talk about some individual diseases like a stroke, heart attack, diabetes, hypertension, blood cholesterol, and obesity. There are some other things, common conditions like fatty liver, trans fat, insulin resistance. SIBO is small intestinal bacterial overgrowth. That is another factor. আমাদের অনেকেরই এই সমস্যাটা আছে, এবং দ্যাট যেটা হলো ইন্টেস্টাইনের সমস্যা, এটা সম্বন্ধে আমরা কথা বলতে পারি। লিকি গাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। বিগ প্রস্টেট অনেকেরই আছে এটা। নেক্সট ইজ আওয়ার প্রোটেক্ট ইউর আইসাইট। আমরা অল দি টাইম আমরা ইউজ করতেছি আমাদের সেলফোন, কম্পিউটার, আমাদের চোখের উপরে অনেক স্ট্রেস পড়ে, চোখের পাওয়ার কমে যায়। আমাদের চোখের পাওয়ারকে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি, ইট ইজ অ্যাবাউট দ্যাট। ফিক্স ইউর পোস্চার। পোস্চার, আমরা যে পোস্চার যদি ঠিক না থাকে, অর্থাৎ আমরা যদি ঠিক মতো আমাদের বসা, শোয়া, দাঁড়ানো, এটা যদি ঠিক মতো আমরা না করি, তাহলে দেখা যায় যে আমাদের কোমরে ব্যথা করে, আমাদের নেক পেইন হয়, আলটিমেটলি গিয়ে এটা ওভার লং টাইম আমাদের কোমরে অনেক সমস্যা হয়, আমাদের নেকে সমস্যা হয়, আলটিমেটলি উই হ্যাভ টু গো ফর সার্জারি। আমরা কিভাবে সেটা প্রিভেন্ট করতে পারি সেটার জন্য আমরা কিছু কথা বলতে পারি। আমরা ডেন্টাল কেয়ার, কিভাবে দাঁতের কেয়ার নিতে পারি। নট ডেন্টিস্ট তার কাজ করবে, কিন্তু আমরা নিজের পার্সোনাল কেয়ার কিভাবে দাঁতের কেয়ার নিতে পারি। Another point is microwave, safe use of microwave. Oxygen is another important thing. We cannot live without oxygen and water. এটা সম্বন্ধে আমরা আরো কিছু কথা বলতে পারি। So thank you. At this point, আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমরা এবারে কিছু কোশ্চেন আনসারের পর্বে যেতে পারি। কিছু কথা রয়ে গেছে যেটা
ইম্পর্টেন্ট যেটা রিলেশনে আছে সেটা হলো আবার ফুড। আজকে আমাদের আর সময় নেই, সেটা সম্বন্ধে আর কথা বলতে চাচ্ছি না, মানে বলার সময় নেই আর। আমরা এবারে কিছু প্রশ্ন উত্তরে পর্বে যাই। থ্যাংক ইউ নূর মোহাম্মদ। আপনি ওই স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে দেন, তাহলে সকলকে দেখা যাবে। হ্যাঁ, ওকে। Okay, so, well, thank you very much for a nice presentation, and it's covering a lot of areas in there, although you concentrated on 4 areas. So the floor is now open for questioning. Does anybody has any question হ্যাঁ, want to তো ask নূর Roshan? ভাই জি, এখন প্রশ্ন হয়ে গেছে কি, যে আপনি যে লেকচারটা দিলেন এটা তো খুবই ইনফরমেটিভ, কিন্তু এটা তো আমার খুব সমস্যা হয়ে গেল, বলুন। খুবই সমস্যা হয়ে গেল। এখন আমার রেস্ট অফ দ্য লাইফ আমি খুব ঝামেলায় পড়ে গেলাম। আচ্ছা, বলুন। এই যে ফ্রাই ফুড খাওয়া যাবে না, এটা আচ্ছা, আমার যাই হোক, এটা এমনি বললাম, যোগ করলাম আর কি। তো আচ্ছা, ডিমের আপনি যেটা ভালো খাবারের কথা বললেন, যেমন প্রোটিন ইনটেকের কথা যেটা বললেন, যে ডিমের পাশে যে ব্র্যাকেটের মধ্যে 2 লেখা আছে, তার মানে কি প্রতিদিন একটা মানুষ 2টা ডিম খেতে পারবে, এটা বলতে চাচ্ছেন? অলরাইট, এখানে আমি ওইটা সম্বন্ধে আমার কতগুলো কথা আমার রেডি করা আছে। কতটা প্রোটিন আপনি খেতে পারেন, কতটা ফ্যাট আমরা খেতে পারি, এবং সেটা কোথায় আছে। আমাদের আমরা যদি ক্যালোরির কথায় যাই, মানে আমরা কতটা খেতে পারি সেটা আমাদের কাউন্ট হলো আমরা কত ক্যালোরি খাবো। নর্মালি একজন মানুষের কতটা ক্যালোরি প্রয়োজন, ক্যালোরি মানে হলো এনার্জি, কতটা প্রয়োজন, সাধারণত এটা 1500 ক্যালোরি থেকে 3000 ক্যালোরি। তো 3000 ক্যালোরির আগে যাদের মানে তাদের লাগে যারা ডে লেবারার, মোটামুটি একদম ফিজিক্যাল লেবারার যারা। আমাদের মতো মানুষ যারা চেয়ারে বসে কাজ করে, সিডেন্টারি ওয়ার্কার্স, এদের 2000 ক্যালোরির বেশি লাগে না, বা তার থেকে কমও লাগে। তো আমরা যদি 2000 ক্যালোরি ধরি, আমাদের যে পার্সেন্টেজটা প্রোটিন, মানে কার্ব, প্রোটিন এবং ফ্যাট, এর যে পার্সেন্টেজটা, সেটা সাধারণত ধরা হয় যে ইউ টেক 40% ক্যালোরি ইউ টেক ফ্রম কার্ব, 30% টেক ফ্রম প্রোটিন, অ্যান্ড 30% টেক ফ্রম ফ্যাট। সো আমরা যদি এখন কাউন্ট করি যে 2000 ক্যালোরির 30% ফ্রম প্রোটিন, কত ক্যালোরি আসতেছে? 300 আর 300, 600 ক্যালোরি। ওকে, 600 ক্যালোরি। তো 1 গ্রাম প্রোটিনে এনার্জি থাকে হলো 4, 600 ডিভাইডেড বাই 4 কত আসতেছে? 150। 150 গ্রাম প্রোটিন আমরা খেতে পারি, এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড। এখন আমরা কতটুকু খাচ্ছি আসলে প্রোটিন? আমরা কিন্তু খুব কম প্রোটিন খাচ্ছি, আমরা কিন্তু খুব কম ফ্যাট খাচ্ছি, আমরা খাচ্ছি অনেক বেশি কার্ব। এখন ওই যেটা আপনি বলতেছেন, তো এখন 150 গ্রাম যদি হয়, ওকে, আমি 150 গ্রাম বাদ দিলাম, ধরলাম 100 গ্রাম। 100 গ্রাম প্রোটিন পেতে হলে আপনাকে, যেমন প্রোটিনের খাবার হলে ডিম, মাংস, আমরা ধরলাম মিট, 100 গ্রাম মিট খেলে দ্যাট ডাজ নট কন্টেইন 100 গ্রাম প্রোটিন। 100 গ্রাম মিটের মধ্যে রিয়েল প্রোটিন আছে অর্ধেকের কম, অ্যাবাউট 30%। 100 গ্রাম মাংস খেলে আপনি অ্যাবাউট 30 গ্রাম প্রোটিন পাচ্ছেন। সো আমার যদি সবকিছু বাদ দিলেন, আরো কমাই দিলাম, আমার পার কিলোগ্রাম, অর্থাৎ পার কিলোগ্রাম যদি আমি 1 গ্রাম প্রোটিন ধরি, আমার ওয়েট 60 কেজি, তাহলে আমার 60 গ্রাম প্রোটিন খেতে হবে। দিস ইজ ভেরি লো অ্যামাউন্ট। 60 গ্রাম প্রোটিন আমি কিভাবে পাই? একটা ডিমে 5 গ্রাম প্রোটিন আছে, 5 গ্রাম ফ্যাট আছে। 2টা ডিমে আছে 10 গ্রাম প্রোটিন। So it's not excess, it's not much. মানে ওই ফ্যাট যে অংশটা
ওটাও দরকার আছে না বডিতে? ওকে, আমাদের শরীর কি দিয়ে তৈরি? আমাদের শরীরে ট্রিলিয়নস অফ সেলস আছে, প্রত্যেকটা সেল একটা সেল মেমব্রেন আছে। সেল মেমব্রেন ইজ মেড আপ অফ প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট। ফসফোলিপিড, তার ভিতরে কিছু কোলেস্টেরল আছে, পুরো জিনিসটাই হলো ফ্যাট এবং প্রোটিন। উই নিড প্রোটিন এভরি ডে। উইদাউট প্রোটিন আমাদের সেল মেমব্রেন বাঁচবে না। উইদাউট প্রোটিন উই ডু নট গেট এনজাইমস। almost all the enzymes are proteins, and we are using proteins every fraction of seconds. আমাদের যত কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে উইদিন সেলস, তাই না, তার মধ্যে তাতে প্রোটিন লাগতেছে। আমরা যে প্রোটিন খাই সেখান থেকে কিন্তু আমরা এনার্জি পাই না, কারণ আমরা এত কম পরিমাণ খাই, এনার্জি ওখান থেকে আসে না। আমাদের এনার্জি আসতেছে অল ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, কারণ কার্বোহাইড্রেটটা ডাইরেক্টলি ইট ব্রেক্স ডাউন টু সুগার and it gives our energy, তাই না। সুগার থেকে সেলের ভিতরে ঢুকছে, সেলের ভিতরে থেকে ও এটিপি তৈরি করতেছে, দ্যাট ইজ আওয়ার এনার্জি। আমাদের সমস্যাটা হলো এখানে যে আমরা যদি এক্সেস কার্ব খাচ্ছি, যেটুকু আমরা আমার 24 ঘন্টা যে কার্ব খেলাম, সে ফর এক্সাম্পল আমি 250 গ্রাম, আমি 500 গ্রাম কার্ব খেলাম in 24 hours। হাতে কি তোমার গরম পানি? এই 500 গ্রাম গলা আমি ব্যথা? ইউজ করি নাই, এক্সেস রয়ে গেছে, সেটা কি হবে? That gets transformed into fat। এগুলোর জন্য ঠিক আমি এটার যদি প্রসঙ্গ সময় আসে তাহলে এগুলোর ভিডিও দেখানো যাবে যে ফ্যাট কিভাবে, কার্ব কিভাবে ফ্যাট হয়। আমরা যে ক্রেস্টর একটা কোলেস্টেরল ওষুধ ডাক্তারের কাছে গেলেই দেয়, এবং সেটা কোলেস্টেরল কমায়। কোলেস্টেরল আসলে আসতেছে কোত্থেকে? ব্লাডে যে কোলেস্টেরল বাড়তেছে, where does it come from? আমরা কি কোলেস্টেরল খেয়েছি? আমরা কি বেশি কোলেস্টেরল খাচ্ছি? কোলেস্টেরল ইজ ফ্যাট। আমরা কতটুকু ফ্যাট খাচ্ছি? অ্যাকচুয়ালি দিস কোলেস্টেরল কামস ফ্রম কার্ব। কার্বোহাইড্রেট থেকে ট্রান্সফর্ম হয়ে কোলেস্টেরল হচ্ছে। ট্রাইগ্লিসারাইডটা তো পার্ট অফ দ্য কোলেস্টেরল না? Part of fat. No. Is it type of fat? I mean, sorry, fat. Yeah. Yeah. Is it type of lipid? নূর মোহাম্মদ, আমি একটা প্রশ্ন হইলো যে তুমি লেকচারটা দিলে, খুব ভালো লেকচার, খুব মেথডিক্যাল, খুব সুন্দর। কথা হইলো যারা নর্মাল তাদের জন্য দিস ইজ ভেরি ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। যারা অলরেডি ডায়াবেটিক হয়ে আছে, যাদের কিডনি ডিজিজ আছে, তুমি অত রেস্ট্রিকশন প্রোটিন বা বেশি এক্সেসিভ প্রোটিন খাইলে কিডনি ডিজিজের অনেক সময় অসুবিধা হইতে পারে। তো এটা একটু যারা শুনতেছে, যাদের মনে করো অ্যাডভান্স কিডনি ডিজিজ আছে, অলরেডি হয়ে গেছে, তাদের জন্য এই সমস্ত রেস্ট্রিকশন প্রোটিনটা বেশি খাওয়া ঠিক না। আমি এইটা কয়েকটা পয়েন্ট করতে চাচ্ছি। আর ডায়াবেটিস যাদের আছে, এদের ফ্রিকুয়েন্টলি কনস্ট্যান্ট ওরকম মেজার ফুড খাইতে হবে, মানে এটাকে বলে কনস্ট্যান্ট, যেভাবে খাও সেভাবেই মেনটেন করতে হবে, এবং ফ্রিকুয়েন্টলি ব্লাড সুগার চেক করতে। তোমার আইডিয়া তো ঠিকই আছে যে নো প্রিক নো ইয়ে আর কি, সেইটা। কিন্তু যাদের অসুখ হয়ে গেছে তাদের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা অনেকগুলো ফলো করা যাবে না। মনে করো যাদের অ্যাডভান্স কিডনি ডিজিজ হয়ে গেছে, তাদের হাই প্রোটিন খাইলে অসুবিধা আছে। আচ্ছা, কথা বলছো কি কইছি? রাইট, হ্যাঁ, আপনি যেটা বলছেন ইটস রাইট। তো আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে 4টা পয়েন্টের কথা আমি বললাম না, 4টা জিনিস করতে হবে। তো এখন আপনি যেটা বলছেন যে যার ডায়াবেটিস আছে তার ক্ষেত্রে কি করে ব্লাড সুগার কমানো যায়। ওকে, তো তার ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো যে ডায়াবেটিস যে আছে, ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট করতে হলে বা এটার জন্য খুব ভালো সবকিছু, হাউ ব্লাড সুগার, মানে সুগার এবং তার ওষুধ, এগুলো কিভাবে কাজ করে, এগুলোর সাথে রিলেশন কি, এক্সারসাইজের অন্যান্য আদার ফ্যাক্টরস যেগুলো আছে সেগুলো ভালো করে বুঝতে হবে তাকে, নিজেকে। এবং এগুলো বুঝে তার
সবকিছু ভালো করে বুঝে তারপরে তাকে কাজ করতে হবে, মেজার গুলো নিতে হবে। আমি যেটা বুঝি যে ডায়াবেটিস আছে, লাইক যার ব্লাড সুগার 7.5, তার ব্লাড সুগার সেখান থেকে কমানো সম্ভব, ইট ইজ পসিবল। সে যে এমন নয় যে একটা কথা আছে যে once you are diabetic you have to die with diabetes. This is not true. It is not true. ব্লাড সুগার কমানোর উপায় আছে। শুধু এখানে ব্যাপারটা হলো যে নিজে বুঝতে হবে, এবং আমি তার জন্য বলি আর কি, এবং আরেকজন লোক যে এটা ভালো করে বুঝে, যে কোনো সমস্যা হলে সে যেন ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিতে পারে, কি করতে হবে। যেমন সকালবেলা যেটা বলছি, যে সকালবেলা ডোন্ট ইট আনটিল ইউ আর রিয়েলি হাংরি। তো এখন এই সময় আপনি যদি না খান তাহলে আপনি দেরি করে খেলেন, তাই না? তাহলে কি হতে পারে? সুগার লো হয়ে যাবে। সুগার লো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নট নেসেসারিলি হবেই। যে সুগার লো হওয়ার যখন আপনার যে ব্যালেন্সিং যে সিস্টেমটা আছে, অর্থাৎ আপনার যে সেন্সর যে কাজটা করে, সেন্সর, ইট ইজ এ সেন্সর। আপনার ব্লাড সুগার বাড়ছে, আপনার ইনসুলিন আসবে, তাই না? প্যানক্রিয়াসকে স্টিমুলেট করবে ব্লাড সুগার, প্যানক্রিয়াস সে ইনসুলিন সিক্রেশন করবে। এই যে সেন্সরিং কাজটা, ডায়াবেটিক পেশেন্টের এই সেন্সরিংটা খারাপ হয়ে গেছে, এটা ভালোভাবে কাজ করে না। এটাকে কাজ করানোর জন্য এটাকে আবার স্টিমুলেশন দিতে হবে। যদি তার বিটা সেলস এখনো কিছু ভায়াবল থেকে থাকে, যদি তার এখনো ভালো থেকে থাকে, তাহলে তাদেরকে যদি স্টিমুলেট করা হয় তাহলে ওরা আবার ইনসুলিন সিক্রেশন করবে যতটুকু তাদের সাধ্য আছে। তো সেভাবে ট্রাই করে তাদের ব্লাড সুগার কমানো যেতে পারে। যারা যে পেশেন্ট রিলেটিভলি আর্লি ইনসুলিন নেওয়া শুরু করছে, প্রবাবলি তার কিছু বেটা সেলস এখনো ভালো আছে। এটা যদি খুব দেরি করা হয় তাহলে বেটা সেলগুলো আরো ওগুলো ইয়ে হয়, মরে যেতে থাকে, তাই না? সো ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা করা যেতে পারে, কিন্তু আন্ডার স্ট্রিক্ট সুপারভিশন। একটা জিনিস দেখেন যে ডায়াবেটিসে যেমন ধরেন ইনসুলিন কাজ করতে হলে আদার কিছু কোফ্যাক্টর লাগে, কোএনজাইম লাগে। সেগুলো কিন্তু আমাদের নাই, সেগুলো আমাদের নজরেই নাই, সেগুলো সম্বন্ধে খুব কথাই বলা হয় না। আমরা যদি ধরি, আমরা এক্সাম্পল, আমরা রাইস খেলাম, স্টমাকে গেল, ব্রেকডাউন হয়ে সুগার হয়ে গেল, সুগারটা গিয়ে আমাদের সেলে ঢুকলো, তাই না? বডি সেলের মধ্যে ঢুকলো। সেলে ঢোকা থেকে শুরু করে টিল ইট গিভস এনার্জি, এটিপি হওয়া পর্যন্ত কতগুলো স্টেজ আছে, কেমিক্যাল রিয়াকশন হচ্ছে। আমার মনে হয় বায়োকেমিস্টরা বলতে পারবেন ভালো, মেবি 25 স্টেপস। এবং প্রত্যেকটা স্টেপে ইউনিট এনজাইম, ইউনিট কোএনজাইম, ইউনিট কোফ্যাক্টরস। এবং সেই জিনিসগুলোই হলো পটাশিয়াম, sodium, magnesium. If you don't have enough potassium, your insulin will not work perfectly. Potassium is a very important factor here. আমরা জানি যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যেটা, তাই না? এখানে পটাশিয়াম লাগে। আমরা কিন্তু সোডিয়ামের কথা বলতেছি অনেক, কিন্তু পটাশিয়ামের কথা শুনি না। We need 4,700 milligram of potassium daily. আমরা নর্মালি যে খাবারটা খাই, that contains only 1/3 of that. And potassium deficiency is a big factor. এটার জন্য আমাদের অনেক কিছু আপনার কেমিক্যাল রিয়াকশন আমাদের শরীরে এখানে ব্লক হয়ে যায় বিকজ অফ পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। নূর মোহাম্মদ, আবার পটাশিয়াম বেশি হইলেও খারাপ, বুঝছো? এটা ব্যালেন্স করতে হবে, মাপতে হবে। Potassium মেপে, potassium is mainly intracellular. 95% of body potassium is inside the cell. Yeah. It does not give you if you take the blood potassium, it doesn't give the real picture. আর যাদের ডায়াবেটিকরা যখন হাইপো হয়ে যায়, that is because of this এই যে ট্রেস এলিমেন্টস গুলোর অভাবে।
এগুলো তারা তাদের শরীরে যদি না থাকে না, সাডেনলি তাদের ইনসুলিন কাজ করে না, and then become hypo. হুম শওকত ভাই, আমি বলছিলাম যদি পটাশিয়ামের খুব গন্ডগোল হয় তাহলে আপনার ডায়াবেটিসের চিন্তা করতে হবে না, তখন অন্যরকম চিন্তা লাগে যায়। যেহেতু membrane potential is dependent on potassium, then you're going to get into arrhythmia and all this kind of things. কিডনি হার্ট অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। So potassium, that's why is controlled so tightly. You know, the extracellular potassium is controlled very tightly. একটু কম বেশি হলেই ঝামেলা হয়। আর ইজ ভেরি ন্যারো স্পেকট্রাম, ভেরি ন্যারো। So is potassium. But your point is well taken there. আমি একটা কথা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে আমি হয়তো ভুল শিখছি যে সাধারণত প্রোটিন থেকে খুব এনার্জি পাওয়া যায় না। যেহেতু প্রোটিন খাইলে প্রোটিনটা ব্রেকডাউন হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলা বডিতে গিয়ে দে টার্ন ইনটু প্রোটিন এগেন। তো ওইখান থেকে খুব বেশি এনার্জি পাওয়া যায় না। সেই জন্য যখন একটা মানুষ খাইতে না পারে, খাওয়া যদি না থাকে, মানে স্টারভিং, তো দেখবেন যে প্রথমে যায় ফ্যাট, আর কার্বোহাইড্রেট তো চলে যাবে প্রথমেই, তারপরে ফ্যাট, তারপরে আসে প্রোটিন। প্রোটিন সবচেয়ে শেষে আছে। এটা তো মানে বিল্ডিং ব্লক অফ আওয়ার বডি। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আমাদের বেশিরভাগ এনার্জি আসতেছে কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট। এন্ড ইউ আর রাইট, যদি কার্বোহাইড্রেট বেশি খাওয়া হয় it will get converted to fat, and for good reason. তার কারণ it's a energy you are saving for energy, right? That's a storage mechanism. খালি একটু বেশি স্টোর হয়ে গেলেই মুশকিল হয়ে যায় আর কি। কিন্তু বডির পারপাস হচ্ছে এই এনার্জিটা রাখার জন্য, তাই না? স্টোর করা হয়, এনার্জি স্টোর করা হয় ফ্যাটে, কিন্তু যদি খুব বেশি হয়ে যায় তখন অনেক গন্ডগোল হয় আর কি। সেই জন্য রসুন একটু দেখে শুনে খাইও, বুঝছো? পার্টি ফুটি কম করো, রেস্টুরেন্টে কম যাও। প্রোটিন ব্রেকডাউন তো আমাদের শরীর যে মাসেল, এটা তো আপনি যেটা বলছেন এটা হলো লাস্ট স্টেজ কি, মানে এক্সট্রিম স্টারভেশন করতে গেলে তখন গিয়ে প্রোটিন ব্রেকডাউন হয়, আদারওয়াইজ বডির প্রোটিন ব্রেকডাউন হয় না। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? Obviously Nur Mohammad knows a lot, so and he probably needs another 3-4 hours to tell us everything, you know, but unfortunately we don't have that much time. But if anybody has other issues, questions they want to ask? I have a question for Nur Mohammad. Yeah, you know, there is a product in the market I just recently noticed when I went to bed and bath. It's called air fryer. Right. You don't have to put a fat, you just put that potato and you fry in the air. Any idea the technology is such there is a health hazard or not, or did you encounter about it? Yes, মানে হলো আমরা যে খাবারকে যদি ডাইরেক্টলি হিট, অর্থাৎ আগুন যদি ডাইরেক্টলি ফুডের উপরে দেয়া হয়, লাইক আমরা যদি গ্রিল করি, যেটা আছে না, যে ডাইরেক্টলি আগুন যদি খাবারের গায়ে লাগে, দ্যাট কজেস এ প্রবলেম। তখন কার্ব, প্রোটিন আর ফ্যাট এগুলো একসাথে পুরে লেগে যায়, দ্যাট ইজ আনহেলদি। তো এয়ার ফ্রায়ারে যদি ওইরকম কিছু হয় কিনা আই ডোন্ট নো, যে মানে খাবারটাকে একদম ডাইরেক্টলি পুড়ে ফেলতেছে, এরকম যদি না হয় তাহলে প্রবাবলি ইট ইজ ওকে। তো তোমার মতে কাঁচা খাওয়া দরকার, কাঁচা মাংস মানে নাকি? কাঁচা মাংস if it is healthy that is good, যদি ওটার মধ্যে মোহাম্মদ, তুমি কি একটা পার্থক্য করতেছো যে পুরানো আর ঝলসানো, এর ভিতরে পার্থক্য আছে? আগুনটা যদি ডাইরেক্ট লাগে, হ্যাঁ, তাহলে দ্যাট ইজ ব্যাড। আগুন যদি ডাইরেক্ট লাগে,
একটু না ঝলসলে তো হজম করা মুশকিল হয়ে যাবে। না না, খাওয়া গলার ভিতরে নামবে না তো, খাওয়াই যাবে না। বেস্ট ওয়ে হলো কুক ইন ওয়াটার। কুক ইন ওয়াটার। বেকিং ও ভালো, কিন্তু স্বাদ লাগে না যে। হ্যাঁ, সেইটাই তো। আমি তো রান্না বান্না খাইতে পারি না তো। প্রায়োরিটি অফ টেস্ট ওভার নিউট্রিশন। কি মুশকিল করলে এই। আচ্ছা, এর একটা কম্প্রোমাইজ হওয়া দরকার, তাই না? কিছু টেস্ট, কিছু জিনিসটা হলো যে যদি খাবার যদি পানির মধ্যে থাকে, অর্থাৎ এনাফ পানি যদি থাকে, তাহলে টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তখন আপনার এই যে আপনার যে ইয়েগুলো, ফুডের মলিকুল গুলো, এগুলো আস্তে আস্তে হিট পেয়ে সেপারেট হচ্ছে, তাই না, সফট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি ডাইরেক্ট দেওয়া হয় আগুনে, ওরা পুরা লেগে যায়, দ্যাট ইজ নট গুড। তার মানে আপনি বলতেছেন বারবিকিউ বাদ, তাই তো? বারবিকিউ করা যাবে। বারবিকিউ বাদ, ইয়েস। তাহলে বয়েলড এগ খাওয়া যাবে, তাই তো? ইয়েস, বয়েলড এগ গুড। বয়েলড এগ গুড। ইয়া। এই তোমরা You are মেয়েরা going to তোমার cook আব্বার কথা শুনতেছো ঠিক মতো? আচ্ছা, আমি আর একটু কথা বলি, অনেক হয়ে গেছে। সেটা হলো যে আমাদের খাবারে কি বলে, আমাদের যে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্ব, এছাড়া আরেকটা হলো ট্রেস এলিমেন্টস এবং মিনারেলস। এই ট্রেস এলিমেন্টস এবং মিনারেলস সম্বন্ধে আমরা কতটুকু কেয়ার নিচ্ছি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এটা না থাকলে অনেক কিছু হয়েছে, যেটা বললাম যে অনেক এনজাইমেটিক অ্যাকশনগুলো সেখানে স্টপ হয়ে থাকে। সেটা পাওয়ার জন্য সেটা আমরা কোথায় পাবো? যেমন 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 যদি আমরা যে ব্লাড, তাই না, ব্লাড উই নিড কোবাল্ট, উই নিড আয়রন, উই নিড ফলিক অ্যাসিড। এগুলো জিনিস সবকিছু পাওয়ার জন্য আমাদের একটা ব্যালেন্স ডায়েট দরকার, এবং সেই ব্যালেন্স ডায়েটটা পেতে হলে আমাদেরকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অনেক কিছু খাবার একসাথে প্রতিদিন খেতে হবে। সেজন্য আমাদেরকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেবলস, আমরা যদি এনাফ ভেজিটেবলস খাই, বিভিন্ন ধরনের, একই দিনে 4, 5, 6 রকমের যদি খাই, সাথে ফ্রুটস, নন সুইট ফ্রুটস, সুইট ফ্রুটস আবার সুগার বেশি অনেক, লাইক গ্রেপস, এখানে সুগার বেশি। নন সুইট ফ্রুটস যদি খাই, তাহলে আমরা কিন্তু এই অন্যান্য আদার জিনিসগুলো পাচ্ছি, এবং দ্যাট উইল বি, এখানে আমরা ব্যালেন্সড ডায়েটের কথাটা আমরা মেনটেন করতে পারি। যেমন ধরুন আমাদের কি বলে, ফ্রুটস, তারপরে গ্রেন যেগুলো, রাইস, হুইট, ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলস, এটা সবই তো কার্ব। এই 3 গ্রুপের সবই হলো কার্ব। এর মধ্যে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সে তফাৎ আছে। গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সে আপনার ধরুন ভেজিটেবল যেগুলো, এগুলো হলো 20 ঘরে, নন সুইট ভেজিটেবলস গুলো। আর গ্রেনস যেগুলো, অর্থাৎ ভাত এবং রুটি, হুইট থেকে যেগুলো আসে, এদের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স 80-র উপরে। সো দেয়ার ইজ ডিফারেন্স অফ 4 টাইমস, 20 to 80 যদি ধরি আমরা, 4 গুণ তফাৎ আছে। অর্থাৎ 100 গ্রাম ভাতে যে সুগার আছে, 400 গ্রাম কার্বে সেই পরিমাণ সুগার আছে, 400 গ্রাম ভেজিটেবলস সেই পরিমাণ সুগার আছে। সো আমাদেরকে ভেজিটেবল খেতে হবে পরিমাণে অনেক বেশি, আনলিমিটেড অ্যামাউন্ট, নো প্রবলেম, এবং দ্যাট গিভস আস অল দি নিউট্রিয়েন্টস। সাথে আমাদের এনাফ প্রোটিন থাকতে হবে, প্রোটিন সাথে এনাফ ফ্যাট থাকতে হবে। আমরা যে শওকত ভাই যেটা বলছেন যে প্রোটিন, আমরা যে প্রোটিন খাই সেটাকে এনার্জি দিচ্ছে না আমাদের, দ্যাটস রাইট। সেটা সে প্রোটিন কাজ করতেছে অন্য কাজ। অলরাইট, আমার মনে হয় টাইম হয়ে গেছে অনেক। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে, নূর মোহাম্মদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের সকলের মাথার মধ্যে চিন্তা ঢোকাই দিয়েছেন আপনি। কালকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হিসাব করতে হবে কি খাওয়া যাবে না যাবে, তাই না? বাট ইটস গুড, মাঝে মাঝে এগুলোর দরকার, এগুলো জানার দরকার। This is very good. This is very good. Thank you so much, Nur bhai. Yeah.
So with Thank you. that, let's stop it. We will close this session now. And thank you all very much for attending. Thank you and bye now. Yeah. Good Thank you. night. Thank you very much. Good night. Thank you. Night.